Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part Let's Play der Technomancer. Ich bin das Adam Muffix. Der kleine Dicke im Hintergrund ist übrigens Phobos. Oh, er sieht so putzig aus, gell? Schau dich ihn noch an. So, wir machen kurz mal wieder unseren Skillbaum. Haben wir jetzt irgendeinen Skill noch nicht freigeschaltet? Leute, wir haben den kompletten... Oh. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, schon mal nicht gut. Upgrade vom Flächenangriff. Erhöht die Chance vom Flächenangriff. Erhöht die Chance, Gegner mit einem Flächenheit umzugriffen. Okay, das habe ich gemacht. Das wollte ich zwar nicht, aber das ist eigentlich ziemlich wurscht. So, wir haben den Skillbaum erstmal komplett upgraded. Das ist schon mal schön. Nun, müssen wir nämlich hier Noctis verlassen. Das wird einer unserer letzten Momente hier Noctis sein. Also schaut euch nochmal schön an. In dieser wunderschönen Stadt. Noctis, auf Wiedersehen, Servus, Sayonara und Goodbye. Wir wurden nämlich verstoßen, so wie es aussieht. Das AC plant immer mehrere Angriffe hier auf diese Umgebung. Kommen wir eigentlich nicht mehr zu den Orten? Schade. Im Schattenfahrt auch nicht, zum Mutationslager auch nicht. Ich denke, nach Noctis werden wir schon noch... Nee, nach Schöchern? Ich glaube, wir werden dann nie wieder zurückkehren können. Das tut mir natürlich leid, aber wir haben ja keine Zeit, hier stehen zu bleiben. Wir müssen nach Aurora, dann das AC immer hier weiter Noctis angreift. Und deswegen hat uns hier der Neller nahegelegt zu verschwinden. Und deswegen hat er ein Treffen für uns organisiert mit den Technomancern aus Aurora. Jo. Also auf zum Aurora-Schattenfahrt. Und brechen wir dort auf. Auf Wiedersehen. We're headed back to Aurora. This is the definition of insanity. Do you think they know how many times I've attacked them? I'm really sorry, Zach. I'm sure Dandolo would have preferred to keep us all in Noctis. It makes me uncomfortable, but we can't keep Noctis under Victor's crosshairs. He wouldn't hesitate to wipe it off the face of Mars just to get his hands on you. I don't know about that. Big Bad Victor is definitely a manipulative rat, but he's gonna have a lot of trouble wiping out a city like Noctis using a couple of harebrained schemes. To think, after all these years, I'm forced to join the enemy. Disconcerting, to say the least. I don't want to make light of a bad situation, but doctors and scientists are welcome there with open arms. And pathetic drunks? How are they welcome? Do the corporations differ all that much? I know you were raised to think so, but as a mutant, I only see humans bickering over petty squabbles. The differences don't matter now, especially since they're welcoming you with open arms. Supposedly, Technomancers are treated well. Here's the truth. I know this transition's gonna be hard for you. Aurora may ask you to fight against your former corporation. You may end up on the battlefield against men and women you knew from before. At least there's no chance of coming up against an old Technomancer buddy, because they're all with you. Well, except for that Snake Allen. That doesn't really matter, right? What bothers me is that they're gonna commandeer my baby. I'm warning you, Zach. I like you, but if they try to take my rover, I'm out. So fucking out. It's me and my rover or nothing. Okay, Leute. Zurück zum Aurora Schattenfahrt. Ja, mal abgesehen davon, dass der gute Zack hier im Krieg gegen diese Liebenden gekämpft haben, haben wir jetzt auch noch Phobos, einen Mutanten und die gute Nische dabei. What? Was kommt denn da schon wieder? Oh, Maulwürfel. Als hätte ich's geahnt, Mann. Als hätte ich's geahnt, Mann. Ich will ja Spaß in dem Spiel haben. Vergesst ich immer wieder. So. Wartet. Und jetzt. Rage! Habe ich erzählt, dass es meine ultimative Angriffskombi ist, Mann. Und habe ich gesagt, dass das auch ziemlich gut funktioniert eigentlich. Nicht schlecht, oder? So, ja, also, wir sind nun hier in Aurora. Wir erinnern uns mal, abgesehen, wie gesagt, davon, dass Zack hier im Krieg gegen diese lieben netten Herren gekämpft hat, war unsere letzte Begegnung mit Aurora gar nicht mal, obwohl, war nicht so schön. Na, unsere letzte Aurora war ja der Dom, den wir gefunden haben, wenn ich mich nicht irre. Oder war das AC? Ich weiß es nicht. Ich denke jetzt eher an diese Mission, wo wir den Kriegstreiber hier machen sollten, ne? Und hier von Dandolo einen Trupp angreifen sollten. Das haben wir nicht gemacht, also mit der Hoffnung liegt die Kraft, dass wir genau diese lieben netten Menschen wieder finden und die sich erinnern, dass wir freundlich zu dem waren. Und mit Pech werden sie uns alle angreifen und alle vernichten, weil, hey, wir sind verdammt nochmal Zack. Wieso hast du dir denn Initiation rein, Mann? Ich weiß nicht, wieso der das macht, Mann. Ich habe nicht mal die L-Taste gedrückt, Mann. Ha, mein Gamepad, Mann. Schon verabschiedet sich das. Oh mein Gott, das sind die Mutanten? Rede mit Dandolo. Ach so, Dandolo ist auch hier. Das freut mich natürlich.
Aber erstmal knacken wir hier ein bisschen. Ah ja, wir haben Schlösserknacken aufs Maximum. Stimmt, habe ich ja komplett vergessen. Das heißt, wir können alles knacken. Sehr cool. So, wir speichern jetzt nochmal, weil ich habe so das ungute Gefühl, dass gleich etwas ziemlich Unschönes geschieht. Und hey, wenn ich sage, in der Technomancer passiert was nicht allzu Schönes, dann hat sich das eigentlich bis jetzt immer bewahrheitet. Okay. Auf zum großen Treffen. We're going to take you down! You won't get away! The last fight before freedom, Zachariah! Das ASC! Und so viele von denen, Mann! Okay, wir müssen... Alter, wir gehen gleich alles, oder? Komm, wir spielen jetzt gar nicht. Spartacus! Rage! Attack! Okay, so. Bam, bam, bam. Aua. Okay. Weil meine Spartacus Rage Attack hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich wollte sie ja gleich mal mit allem draufhauen, was ich habe. Aber mal abgesehen davon, dass das schon wieder diese scheiß gepanzerten Typen sind, die wir nicht mal tasern können, haben wir immer die Unterstützung von den Aurora-Kollegen. Das ist immer etwas so. Aber es sieht schon wieder sehr gut aus, Mann. Wir werden natürlich erstmal schön in eine Falle gelockt. So, und dann. Alter. Das Problem ist an dem, ich sehe da ziemlich schlecht. What? Ey, der liegt da am Boden. Phobos! Dankeschön, du hast mich gerade sowas gerettet, Mann. Der hat mir so einen dicken Axtschlag gegeben. Aua! So. Alter. Nicht so, mein Freund, Mann. Ich muss hier auf meine Aurora-Kollegen aufpassen. Ich will unbedingt verhindern, dass einer von denen hier stirbt, Mann. Da haben wir endlich mal neue Verbündete gefunden. Wo sind eigentlich unsere Technomancer-Kollegen? Die lassen uns im Stich, oder was? Aber... Dreh den am Kopf. So. Nisha lässt uns auch gleich im Stich. Drecks. Agenten, aber komm, ey! Sieht doch gut aus, oder? Ja! Schau dich an! Sie kämpfen nicht, die Aurora-Dinger. Sie feuern nur an. Wie cool. Release him. Let him serve as our messenger. I hope, Zachariah, that you'll forgive this little charade. But it was a means to an end, necessary to ensure peace of mind, the safety of Noctis, and those who will now welcome you. The ASC now believes you uprooted yourself to Aurora, where they will never go looking for you. So, keep a low profile here, and you'll have nothing to fear. I hope that suits your needs. To send you to Aurora was never really an option. The political climate is not exactly conducive to a Technomancer. And here you have Phobos, who's offered to open the doors of his home to you. But I'll leave him to explain this better. Your brothers and sisters will follow you. Be well, Zachariah. Like I got ripped off. Dandolo had planned everything from the start. The costumes, the rover repair, and he even let Victor settle down without a word. All of that just to organize a fake meeting. What did I tell ya? A douchebag with real nice clothes? Still a douchebag. Even though he totally fucked us over, I gotta say, what you just did back there, real classy. Victor the Dictor's probably having a little tantrum. Haha. I'm glad you find it amusing, Amelia. Go south. My people's refuge isn't far away. But you have to know where to look, or you'd never be the wiser. What's it like? Magical city hidden away in a floaty island or something? Nothing like that. It's a valley, or perhaps more accurately, a crater. There is vegetation there unlike anywhere else. Truly something you've never seen before. A secret place that's one of a kind? What the fuck are we waiting for? I wonder, how does your valley, city, state, whatever you call it, work? How's the ecosystem? Do you all take turns farming? And is there a monarch? I mean, do you have princes? Or do you have a people's assembly, like Abundance? We avoid centralizing power, so we have orators. Orators come from the people and speak for the people. And if majority rules, then the decision is accepted. As we get larger, we will need a chief, especially in times of conflict.
But it will be up to the people to elect a candidate. I'm used to not being welcome wherever I go, but this place, won't we be despised for who we are? After what they've all been through, the grudges they hold against mankind, are more than understandable. But I'm worried, Phobos. Will your support be enough to grant us safe passage? I believe so, but I'll also need to ask for Scum's support. He's our best orator, so as long as he's on board, it won't be a problem. Farewell, Noctis. I'm sorry to have to leave you this way. I'm sorry, Nisha. Stop. It's not your fault. It's Victor's. I just hope I can come home soon. Do your business here, but you cannot enter the valley. No human is allowed there. There must be a way to make an exception. Sorry, Phobos. You know that I respect you, but I am following orders. To be honest with you, it is for your friend's safety. I do not know how they would welcome them in there. Maybe if another speaker supported them. I will go see Scum. I managed to see him. He offered me something. Scum is an important figure here, one of the great speakers. People listen to him. If he supports you, you will be able to get in without being lynched. But he wants you to prove yourself by helping a group of mutants. From what he hears, a group of mutants have escaped a labor camp. They have not arrived here, though, so he fears they have found trouble. We will need to find them and see what has gone wrong. Bring them safely to the valley, and you will not only earn their support, but Scum's as well. Quite the asset. All right. Do we know how they were supposed to get here? The shortest and safest route to take is the canyon, right here. Let's go see what happened to them. I am sorry. I know you were hoping to settle in, but it's just a formality, I assure you. You seem pretty uncomfortable. A little, yes. When Dandolo asked me to take you in because Noctis was in danger, I immediately accepted. But now I realize things won't necessarily be that simple. Many of us are having trouble setting aside the anger we feel towards humans. I can understand that. Und es wird immer besser. Und es wird immer besser. So, also, wo müssen wir hin? Zur Schlucht. Ah, hier, auf hier. Ah, super gut. Was haben wir hier eigentlich noch? Ein Zeugen des Treffens zwischen Scott und Ellen. Ah, das ist jetzt nicht so wichtig. Fahren wir lieber zur Schlucht. These mutants took this canyon we were shown. Hell yeah, fucking right. There aren't many paths leading to mutant valleys that are safe from the sun. We'll find them. If these roads are safe passage, why haven't they arrived yet? Perhaps desert mirages got the best of them. Wait, did you see... Oh no, just my imagination. Not a bad point, Crazy. But the road's never completely safe. Could have met some hungry beasts. And not too many people have a contingency plan for a flight of jellyfish or pack of mantas. For a successful escape, the breakout is just half the battle. The other half is diligence. It is likely that they moved slowly and decided to stop and hide at nightfall, so I am not worried. But a little help never hurt anyone. See anything, Amelia? Nope, but we're still far from that place you showed us. My baby's fast, but it doesn't go the fucking speed of light. One must muster quite a bit of courage to escape from a city, only to risk it all in the desert, defenseless while soldiers are in hot pursuit, or have already suffered greatly. I wonder how long they chase after them once they've left the cities. Most people think it's impossible to survive in the desert. So wouldn't they figure they could let the desert do their dirty work for them? I hope no one was wounded. Blood attracts creatures of all sorts, predators that'll pounce on the weak. Das sind schon wieder so fantastische Aussichten, Mann. Es läuft alles so, wie es laufen soll, Mann. Nun sind wir hier also selbst von Aurora schon wieder die ausgestoßen und wer greift uns da schon wieder an? Sind es unsere Mutantenfreunde oder sind es unsere Mutantengegner? The day is rising. They must find a place to rest, and this cave is perfect to hide them from both the men and father's son. But this cave he has a bad feeling. There's danger here from the moment he wakes to. No, we've already met and defeated danger, overcome it together. So he must stop behaving like a slave. Come!
Hey, don't be afraid. Scum sent me from Mutant Valley to protect you. Eine Büffelkröte und diese hässlichen Dinger. Ja, es wird ja immer besser, Mann. Erinnert euch noch an den letzten Kampf gegen dieses Drohmann? Ja, da wo wir so ewig lang gebraucht haben. Und um ein Haar, was heißt ja um ein Haar? Wir sind einige Male gestorben. Ich muss jetzt erstmal den Scheiß hier am Ende des Bildschirms besiegen. Und dann werden wir das jetzt ganz einfach so machen. Zack. Reinhauen. Rage-Modi an und... Und fast tot. Aber gescheit viel Leben immer abgezogen. Ja, die Büffelkröte, an die erinnere ich mich noch, Leute. Das war doch die eine, die wir für den Vorsteher besiegen mussten. Und das Viech ist unfair, Mann. Ihr glaubt's nicht, Mann. Aber die ist ein wenig schwächer, habe ich so das Gefühl. Wenn sie nicht diese hässliche Zungenattacke macht. Die ist nämlich am... Das ist eigentlich ihre schlimmste Attacke, Mann. Phobos, managt das, oder? So, dachte ich mir, Phobos. Komm schon. Und das war's. Na, meine Mutantenfreunde, wie geht's euch so? Bevor wir aber mit den Mutanten, den freundlichen oder feindlichen, werden wir gleich darauf mit Mutanten reden, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit der Technomancer. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.